صباح الخير احبتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم احنا مستمرين بدراستنا لكتاب جورج يول The Study of Language. هذا الكتاب مليء بالمفاهيم الاساسيه لكن يدرسها بطريقه سطحيه، يعني ما يتعمق بيها، مجرد يقدم لك نبذه مختصره عن علم دراسه اللغه الانجليزيه والمسائل الخاصه بتفرعات هذا العلم والتركيبه البصريه، ابتداء من morphemes, graphemes, phonology, phonetics، بعدين ينطلق السيمانتكس، syntax. اليوم ذني كليتهن احنا ناقشناهن بالفصول السابقة. اليوم راح نناقش chapter 10 اعتقد اسمه Pragmatics، بس هو كل edition ممكن يصير بيه تعديلات. بس هذا الشابتر أنا الشابتر المفضل إلي أو الفصل المفضل إلي، لأنه يحتوي كيفية مشاهدة اللغة في المجتمع، فهم تصرفات الأفراد، يمكنك إذا فهمته من السيطرة على فن الخطابة، التواصل مع الأفراد، فهم حركات الأفراد، فهم المعنى التضميني للأفراد، الإشارات الدلالية اللي نستخدمها باللغة الإنجليزية. فهذه جزء من التخصص هذا، وهذا التخصص مفيد جدا بالنسبة لك إذا حاب تطور مهاراتك، خاصة فن الإلقاء. فنبدي بشابتر هذا. يقول in the chapter we focused on conceptual meaning and the relationships between words. العلاقات بين الكلمات. There are other aspects of meaning that depend more on context and communicative intentions of speakers. يقصد أنه احنا بالفصول السابقة ركزنا على الكلمات والدلالات الكلمات ضمن مستوى الكلمة والعبارة والجملة. أكو شيء أبعد من هذا اللي هو context and intentions of communication. context هو النص الاجتماعي اللي يرد به النص، مو هنا الكتاب، لا، أكو co-text وأكو context. context هو النص الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية اللي ترد فيها الجملة، مثلا أنه تشوف علامة موجودة بالشارع أو تشوف شخص يتحدث بجملة معينة. البارحة أنا كنت أنا وصديقي فدا نريد نشتري أكل للعشاء، فقلت له نشتري بعد، فقال لي توكل بالله. فكلمة توكل بالله احنا الدلالة مالتها كان يسمونها الدلالة المقترنة، انه كان القصد مالته امشي، بس ما قال لي walk، قال لي توكل بالله، لان هذا بيها formality اكثر، بيها احترام اكثر، بيها عدم جرح الشخص المقابل. فهذا هو مدلول الكلام المقترن، انه يقترن بفد حدث معين، يقترن بفد شيء معين، احنا ناخذه تحت المجهر اللغوي ونتدرب عليه حتى يمكننا من الحصول على معدات لغوية linguistic tools، حتى تمكننا من السيطرة على اللغة وفهم اللغة بطريقة فيسترسل بالكلام. فيقول the boy was using the word to refer to something the tourists didn't expect, hence the initial understanding. Communication clearly depends on not only recognizing the meaning of words in an utterance but recognizing the speaker's اللي هو intention، اللي هو القصد. فاحنا كل لغة بيها word بيها intentions. فمرات احنا من تسمع شخص يقول لك I didn't mean that، فاكو pragmatic failure صار، يقول لك I didn't mean that or my intention was I intended to say. فهذا هو علم دراسة المقاصد والنصوص اللي احنا نسميه pragmatics. In many ways pragmatics is the study of invisible meaning. فهي علم دراسة المعنى الخفي، مثل ما قلت لك الموقف اللي صار مال قال لي صديقي توكل بالله. Or how we recognize what is meant even when it's not actually said or written. هذا هو تعريفه. How we recognize what is meant even when it's not said. يعني بكتاب ديفيد كريستال The Encyclopedia of English Language كلمة okay يحدد لها يمكن 60 معنى حسب النص. مرات كلمة no تعني yes، مرات كلمة yes تعني no. When it is not actually said or written, in order for that to happen, speakers or writers must be able to depend on a lot of shared assumptions. افتراضات مشتركة لازم يعتمدون عليها الأشخاص when they are trying to communicate من يتواصلون. The investigation of those assumptions and expectations provides us with some insights into how more
is always being communicated than what is said. And this is a human feature, and دائما they intend to say less to mean more, but sometimes what is said is not what is implied. يعني اللي يقال مو نفس يعني اللي يضمن. Driving by a parking garage, you may see a large sign like the one in this picture. Heated attendant parking. Heated attendant parking. شنو معنى heated attendant parking؟ هذا بيه أكثر من معنى. فهنا مثلا driving in a parking garage, you see a sign. هذه اللي تشوفها قدامك. Knowing that each of the words meant what the sign as a whole means. However, you don't normally think that the sign is advertising a place where you can park heated attendant. You take an attendant, you heat him or her, and this is where you can park him or her. المعنى مالها heating attendant parking انه اكو مواقف يكون بيها تدفئة للحاضرين، بس ان انا مو انت تجيب شخص تحميه انا بهذا الموقف. طبعا هي بيها اكثر من معنى. Alternatively, the sign may indicate a place where parking will be carried out by attendants who have been heated. The words in the sign may allow these interpretations, but we would normally understand that we can park a car in this place. That's a heated area. How do we decide that the sign means this when the sign doesn't even have the word car on it? We must use the meanings of the words. لازم نستعمل معاني الكلمات. The context in which they occur, النص اللي يستخدم بيهم، النص الاجتماعي أو الموقف الاجتماعي, and some pre-existing knowledge اللي هي معلوماتنا الخاصة بينا عن هذا الموضوع. To convey the interpretation knowledge of what would be a likely message as we work towards a reasonable interpretation of what the producer of the sign intended to convey. إنه شنو كان يقصد. Our interpretation of the meaning of the sign is not based solely on the words. يعني ما معتمد فقط على الكلمات, but on what we think the writer intended to communicate. يعني احنا اهتمينا بقصد الكاتب أكثر مما اهتمينا بالكتابة اللي موجودة على النص. In the picture, assuming things are normal and this store has not gone into business of selling baby toddlers sale, يعني بيع baby toddlers. بس هو المعنى مالته الضمني يختلف, انه هو يبيع شغلات لها علاقة بالاطفال. الصورة الثانية. We can recognize advertisement for a sale of clothes for those babies and toddlers, but not selling toddlers. هذا هو المعنى اللي قصده. In our discussion of the last example, we emphasized the influence of context. There are different kinds of context. One kind is described as linguistic context, اللي هو النص اللغوي, also known as co-text اللي ذكرته. The context of a word is a set of other words associated and used in the same phrase or sense. اللي يجي قبله أو بعده. ممكن هذا semantically useful. The surrounding context has a strong effect on what we think the word probably means. يمكن له تأثير على دلالة الكلمة أو معنى الكلمة بصورة عامة. بس هذا co-text اللي هو surrounding words before and after. The surrounding context has a strong effect on what we think word probably means. In the last chapter, we identified the word bank as a homonym, a single form with more than one meaning. How do we usually know which meaning is intended in a particular sense? We normally do so on the basis of linguistic context. In words like bank is used in a sense together with words like steep or overgrown. هذا راح نعرف من عندهم هذول الكلمتين انه هذا يقصد به ضفة النهر. We have no problem deciding which type of bank is meant. Or if we hear someone says that she has to get to the bank to withdraw some cash. طبعا ما راح تروح ضفة النهر حتى تسحب مبلغ. فهذا هو generally speaking
is what we intend to say. More generally, we know how to interpret words on the basis of physical context اللي هو النص أو المحيط أو الواقع الاجتماعي الفيزيائي أو الحي. If we see the word bank on the wall of a building in a city, of course it's physically location which influence our interpretation of the meaning. While this may seem rather obvious, we should keep in mind that it is not actually physical situation out there that constitutes the context for interpreting words of a sentence. The relevant context is our mental representation of those aspects of what is physically out there that we use in arriving at an interpretation. هو ده يقصد انه حتى لو هو يكون physical interpretation هذا بس هو احنا نعتمد على mental pre-knowledge that we possess to interpret what is meant in this context. The relevant context is our mental representation. هنا النقطة. ديكسس اللفظ مالته الصحيح هو ديكسس هي إشارات معينة لا يمكن فهمها مباشرة إلا وفهم الموقف اللي اجت بيه. فخلينا نشوف هنا. There are some common words in our language that cannot be interpreted at all if we don't know the context, especially the physical context of the speaker. These are words such as here and there, this and that, dexus, هذه كلها dexus, now and then, yesterday, today, tomorrow, as well as pronouns such as you, me, she, and him, it, and them. Some sentences of English are virtually impossible to understand if we don't know who is the speaker or who they are speaking to, above whom, where, and when. For example, you'll have to bring it back tomorrow because she isn't here today. تتلاحظ يعني الجملة غير مفهومة نهائيا لحد ما نفهم منه الشخص المكان شنو الحالة شنو القضية اللي هم لازم يسويها bring back. Out of context, this sentence is virtually and really vague. It contains a large number of expressions. You, it, tomorrow, she, he, here, today. That rely on knowledge of the immediate physical context of their interpretation. يعتمد على الكونتكست أو النص الحالي لفترة الاستخدام اللي ممكن يتبدل بعد فترة. هذا يسمونه dexus, pointing, dactic, which is expressing from the expression from the Greek word dexus, which means pointing via language. We use dexus to point to things such as it, these, and boxes, and people, him, them, and those idiots. Sometimes called person dexus, words and phrases used to point to a location, here, there, near, that, as examples of spatial dexes. يعني هذه إشارات مكانية لها علاقة بالspace. And those used to point at a time, now, then, last week, are examples of temporal dexes. فاكو spatial وأكو temporal. فتحفظهم. All these dactic expressions have to be interpreted in terms of which person, place, or time speakers has in mind. تعتمد على تفسير الشخص لمنه الشخص اللي دا يتحدث عليه بدماغه. We make a broad distinction between what is marked as close to the speaker, this here, and what is distant, that, there, then. We can also indicate whether movement is always or away from the speaker's location or towards the speaker's location. نيجي هسه على reference. In discussing dexes, we assumed that the use of words to refer to people, places, and time was a simple matter. However, words themselves don't refer to anything. كلمات ما تعني أي شيء مقارنة بالcontext. People refer to. We have to define reference as an act by which a speaker or writer uses language to enable a listener or reader to identify something. فreference هو الإشارة اللي يتحدث بها الشخص للإشارة إلى شخص آخر لفهم شيء معين.
To perform an act of reference, we can use proper nouns, Chomsky, Jennifer, Wiskin, other nouns in phrases like a writer, my friend, the cat, or pronouns he, she, and it. We sometimes assume that these words identify someone or something uniquely, but it's more accurate to say that for each word or phrase, there's a range of reference. The word Jennifer or friend or she can be used to refer to many entities in the world. The word Jennifer or a friend, as we mentioned, ممكن تشير إلى أكثر من كيان بالعالم. We can also refer to things when we are not sure what to call them. We can use expressions such as blue thing and that icky stuff. And we can even invent names. For instance, there's a man who always drove his motorcycle fast and loud through the neighborhood and was locally referred to Mr. Kawasaki على اسم الماطور مالته. As in Mr. Kawasaki, example, a successful act of reference depends more on the listener's ability to recognize, يعتمد على مهارات الشخص أو قابلية الشخص المستمع على التعرف على المينينج أو المعنى than on the listener's dictionary's knowledge. أكثر من النص context مفيد أكثر من التعريف الشخصي لمستر كاوساكي القاموسي. For example, in restaurants, one waiter can ask another, where is the spinach salad sitting? And receives really, he is sitting on the door. He is sitting by the door. نقصد طاولة اللي طلبت هذا الأكل. If we are studying linguistics, we might ask someone, can I look at your Chomskys? يعني أقصد كتاب Chomsky. And get the response, sure, it's on the shelf over there. هذه أمثلة للreference تقدر تطلع عليهم هنا. Anaphora. We usually make a distinction between introducing new referent, a puppy, and referring back to them, the puppy or it. We saw a funny home video about a boy washing a puppy in a small bath. The puppy, we're referring back, but this is some sort of anaphora. In this type of referential relationship, هذه العلاقة الدلالية, the second or subsequent referring expression is an example of anaphora, referring back. Anaphora is to refer back. The first mention is called the antecedent. So in our example السابق, the boy is an antecedent هنا. Anaphora can be defined as a subsequent reference to an already introduced entity. تعريفها هذه هو تعريف anaphora هو الإشارة اللاحقة لكيان تم تقديمه سابقا أو ذكره سابقا. Can be defined as a subsequent reference to an already introduced entity. وعندك الأمثلة تقراها. We found a house to rent, but the kitchen was very small. I caught a bus and asked the driver if it went near the down area. هذه كلها examples تقدر نطلع عليهم هنا. هسه نجي على presupposition. When we use a referring presupposition, بالنسبة presupposition هو when we use a referring expression like this, he or Shakespeare, we usually assume عادة إنه إحنا نفترض a referent is intended. Or we assume that our listeners can recognize which referent is intended. احنا نفترض انه الشخص او المستمع يفهم احنا على شنو نتحدث. In more general way, we design our linguistic messages on the basis of large-scale assumptions. احنا المسجز او الرسائل اللغوية نصممها على اساس سكوب واسع من الافتراضات about what our listeners already know. على افتراضا او بناء على شنو هم يفترضون نفس اللي عندنا لو مختلف الافتراضات اللي عندهم. Some of these assumptions may be
mistaken. طبعا بعض من هذه الافتراضات ممكن تكون خاطئة. Of course, but mostly they are appropriate. What a speaker or writer assumes is true or known by a listener or reader can be described as a presupposition. فهو هذا التعريف الخاص به. What a speaker or writer assumes is true or known by a listener or reader can be described as presupposition. وعندك الباسج هذه ممكن تطلع عليها حتى تفاصيل احنا راح نمر عليها مرة الكلام. Speech Act. Speech Act هي بالحقيقة هي مجموعة أوامر تنفذ عن طريق الكلام سواء الأفعال أو شيء آخر. فهذا هو التفسير الحقيقي مالتها. We have been considering ways in which we interpret the meaning of an utterance in terms of what the speaker intended to convey. We have not yet considered the fact that we usually know how the speaker intends us to take or interpret the function. فهي وظيفة الشيء الذي يقال. In a very general term, we can usually recognize the type of action performed by a speaker with the utterance. We use the term speech act to describe actions such as هذا التعريف مالته requesting, commanding, questioning, or informing. We can define speech acts as the action performed by a speaker within the utterance. If you say, I'll be there at 6, you're not just saying or speaking, you're performing the action of promising. وعلى هذا الشاكلة التفسير. فعندك مثلا direct and indirect speech acts. Direct speech acts is when you say something structurally or syntactically, but the function of it is different. فمثلا من تسأل did you eat the pizza؟ هذه structure syntactically هي interrogative أو استفهامية، بس الوظيفة مالتها هو سؤال. eat the pizza please هذه imperative فعل أمر، بس الحقيقة هي أمر imperative، يعني grammatically سموها imperative، بس هي بالوظيفة مالتها هو طلب أو request أو command. You ate the pizza هذه جملة تصريحية أو declarative، بس هي بالfunction مالتها هو statement أو بيان. نرجع هسه نجي على موضوع politeness أو أنه تكون polite أو التأدب بالمحادثة، وهذا الشيء كلش مهم. عندنا بيه 3 مفاهيم أساسية اللي هي face threatening act أو face و negative face و positive face. negative face و positive face مو دائما يكونون سلبيات حقيقة، فأنت انتبه على هاي النقطة. We can think of politeness in general terms as having to do with the ideas that being tactful, modest, and nice to other people. هذا هو introduction تقدر تقدم. In the study of linguistic politeness, التأدب اللغوي أو من ناحية لغوية, the most relevant concept is face. In pragmatics is your public self-image. هذا تعريف face. This is the emotional and social sense of self that everyone has and expects everyone else to recognize. هذا هو الشرح الخاص به. Politeness can be defined as showing awareness and consideration of other person's face. هذا تعريفها. فانتبه عليها. If you say something that represents a threat to other people's self-image, that is called face threatening. إنه واحد يحافظ على ماء وجهه، واحد ممكن يفقد الاحترام الجماعي، فهذا يسمونه face threatening act. أكو موضوع آخر اسمه اللي هو face saving act. خلينا ناخذ على هذه النقطة. This makes your request less threatening to the other person's face. whenever you say something من تقول شيء that lessens the possible threat اللي يقلل شعور الآخر بالتهديد, it can be described as face saving act. فهذا negative positive. راح يجي يقول لنا هو اكو positive واكو negative face, بس النيجاتيف مو يعني سلبي او bad. We have both negative face and positive face. Negative does not mean bad, it's simply the opposite of positive. Negative face is the need to be independent and free from imposition. Positive face is the need to be connected. هذا الشرح الخاص بهم.
Ideas about the appropriate language to mark politeness differ substantially. لاحظ انه اكو مرات امر بلغة مثل العربي كل مرات بالاجانب يفسروا على انه اسلوب فظ او face threatening، بس هو invitation and request بالعربي، وبعض بالعكس يصير مجامل اكثر من اللازم. فكل ثقافة إلها فد طبيعتها وإلها فد تصرفاتها الخاصة وإلها فد speech acts معينة. أنا أتذكر كمان موقف طريف، صديقي كان اسمه مارين من كونغو برازافيل أفريقيا، كان دائما ميجي علي يهزني هيك من كتفي، وليد وليد وليد، فأني كلش أضوج يعني هذا شبيه يعني. فبعدين اكتشفت أنه بالثقافة مالتهم هذا الشيء يعتبر كلش أنه تكون صديقة، تكون قريب عليه، يعني يكون شخص مقرب عليك يتصرف وياك بهاي الطريقة. لكن احنا نحسه يعني البروكسيميتي مالته كلش زايد عن اللزوم ومؤذي بشكل. فما مؤذي في ثقافة ممكن يكون يعني دالة على التقارب والصداقة بين الأطراف اللي يتحدثون في ثقافات أخرى. فهذه انتبه عليها، حاول تتعلم هذا، لأن هذا ضمن نطاق اهتمام Pragmatics راح يفيدك جدا بحياتك اليومية. مدرب لغة وليد خالد.